Arusingana Sodia Shubika Shakebero Galani Sodia Shubika Shakebero Galani I get it, that's why
kii hore isuguma niman sidan oo kale sababtoo ah saradii adduunyada kala joojisay daraaddeed ee welina taagan intan isuguma iman waxayd waxyaabihii ugu quruxda badnaa ee sanadkii hore aan suurtoobin 13 sanadood kadib markaynu isu soo noqonaynay sanad kasta iskugu imanaynay halkan inagoo isu dhammaystiran aanaynu isu iman laakiin haddana si uunaynu isu soo gaadhnay ama ha noqdo technology-ga ama ha noqdo fariimaha la isu diraaye inaanaynu isu iman waxayd culayskii ugu faraha badnaa ee igu dhacay bay ahayd quruxda intan leeg aan la waayo laakiin maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin waa maalin roob da'ayo waa maalin aan isugu nimi bandhigii 14aad ee bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa oo qayb ka noqday taariikhda qarankan iyo ummadan aynu calankeeda iyo ummadnimadeeda iyo jiritaankeeda higsanayno waxaan idinka mahad celinayaa in idin isu timaadeen waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa martida inoo timi ee meelo fara badan oo kala kaanay nooga timi sidii caadada ahayd waxaan si gaar ugu mahad celinayaa martida inooga timi dalka aynu martida sanadkan marti gelinayna Ethiopia gaar ahaan guud ahaan dalka gaar ahaan anigu arrinka waan ku kaftamayay Ethiopiadeena oo ah gobolka aynu leenahay ee Somali State Region aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa inaad timaadeen waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo runtii gaar ii taabanaysa martida aadka u culus aadka u tirada badan ee inooga timi mar kale dalka aynu walaalaan nahay jaarka nahay ee Djibouti oo ay hogaaminayso wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada saasaan anigu kala hormarinayaaye oo ah laba arrimoodoo aad iyo aad isu ah xaruntanna u ah aasaaskay u jirto dhalinyarada iyo dhaqanku anaan ku faraxsanahay wasiir Dr. Hibo iyadoo aan wasiir ahayn inay qayb ka ahayd maanta iyadoo wasiirana inay noo timi waxaan aaminsanahay sidii caadadu ahayd 13 sanadood ama madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa qayb ka ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sanadihii u dambeeyay mudane madaxweyne ku-xigeen inaad markastana la joogtay oo maanta aan ogahay inay hawlo personal ah iyo kuwa shaqaba ay ku yaaleen inaad noo timi oo aad nala joogto runtii sharaf weyn bay noo tahay waan kaaga mahad celinayaa mudane madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland sanadkii ugu dambeeyay sanadihii u dambeeyay ba qayb buu ka ahaa sida caadiga wasaaradda ay khusaysaa arrimahan ka hadlaynaa ee aan wada shaqaynta leenahay wax wada leenahayna waxay kaabayaal u ahaayeen inay isgarab taagaan mar kasta sidaa daraaddeed guud ahaan inta halkan fadhida sidii afka Ingiriisiga lagu oran jirtay protocol kastaaba halkiisiibu ku saxan yahay marka waxaan idinku soo dhaweynayaa intaas af Soomaali ahaan waxaan doonayaa inaan word ku idhaahdo afka Ingiriisiga afka aynu wada fahmaynay inteena martideeno ah iyo inteena halkan joogtaaba aynu wada fahmayno It's a great pleasure to welcome you to the 14th Hargeysa International Book Fair, which is still shadowed by the pandemic and the regional and global challenges. Missing the physical gathering last year because of the COVID-19 was one of the missing feelings for me personally after 13 years of a celebration of art, art for humanity, art for love, art for coexistence, and art for neighborhood. This year means a lot for all of us that we are back together as usual, beautiful people who you are, but also beautiful atmosphere we have, and the most pleasant thing that we expect this part of the world, because today it's also raining, so it's a pleasant day. On the raining, I want to remember
sometime almost 40 years ago when I went to Europe, I felt the sense of differences of cultures because of when I went to the city of Pisa, it was raining. For me, it was a pleasant day, and I was so happy to hear it's a good day today because it was raining. With my colleagues and all people who are working with me, it was a sad day and dark day. So that was the differences I feel today, to be happy this blessing from Almighty Allah shadow with us and gave us so. Alhamdulillah Rabbil Alameen. This year, we are celebrating as a guest country, Ethiopia. How I wish we were having a different Ethiopia today, in different time, than today we are witnessing the challenges of the country. It's also a great pleasure to have Ethiopia once you consider the development between Somaliland and Ethiopia because of the Berbera corridor and because of the political and economic changes that are happening today in front of us. It is a solidarity for the people of Ethiopia. We want to celebrate, we want to dance with them, we want to hope for a better day to overcome the current challenges the country is having today. For that reason, we are more than happy to host this great country. When we decided 3 years ago, 4 years ago, that the 14 years of Hargeysa International Book Fair will host Ethiopia, it was a different Ethiopia. So we wish that our neighborhood, our deris, would overcome the problems and the challenges that they are having. While we are having Ethiopia, I want to mention, as I said in Somali, the delegation from Djibouti, from the Republic of Djibouti, who was always heard of the book fair. Yes, today we have a big delegation from artists, writers, poets, journalists, and most importantly, ministers. The Minister, Her Excellency Dr. Hiba Asowe, who is the Minister of Culture and Youth. So it's a big delegation for today, but Djibouti has been since starting. I'm happy to see Abdullah among us, Dr. Abdurrashid among us, and the whole team that used to become part and parcel of the Hargeysa International Book Fair, or as I call it, the link between Djibouti and Somaliland. So I'm really happy to have again, this time, headed by the Minister, a friend of Somaliland and a friend of Hargeysa International Book Fair, Dr. Hiba Asowe. As you already know, Hargeysa International Book Fair is not just a book fair, and it is most importantly different from the other book fairs of the world. In the world, what measures the success of a book fair is the volume of a book exchanged and the number of books sold out. Here, what makes difference is the beauty of the people, the audience, and the love of for art and culture, and people who are coming together here celebrating the coexistence of all over the world. So that is the beauty of the Hargeysa International Book Fair, and that is the reason I call it is beyond a book fair. I just want to conclude to one more time mention how Hargeysa International Book Fair is a window for Somaliland. If the young Somalilanders cannot travel because of the passport, we want that the world comes to Hargeysa and salute them. If they can't travel, we want that window should be open on both sides. It's a window for the world to look at it, to look at Somaliland, what Somaliland is, what we have to offer to the world, and the beauty of the young people, 55 of them coming from the 6 regions of Somaliland today, traveling last night to come here together to understand what this means for them, for us, for all the neighborhood, the good neighborhood. A neighborhood could be your close neighborhood as a physical house. It could be the region of Somaliland close to your region.
it could be in this Horn of Africa, in the worldwide, what does mean neighborhood. That is what we want to discuss for 6 full days and come up with a concrete suggestions and proposals that these young people coming from all over the country go back to their regions and explain what does mean being and having a good neighborhood and a collaborating, constructive neighborhood. For that reason, we will be focusing the heritage. We will be talking about what connected to Ethiopia and Somaliland. We will be talking the Islamic manuscripts circulated in this part of the world for a long time. We will be talking about how Berbera, the city of Berbera, it is own heritage. It is different civilizations that passed through. What does mean that today for the young people in this country to understand and picture out the different civilizations that we have in this part of the world. That is what the Hargeysa International Book Fair is. That is what is offering to you, and that is what we are expecting from you coming all over the world. Again, one more time, thank you so much for coming and welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Daman. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Somaliland, Honorable Abdurrahman Abdullahi Ismail Sail'i, Honorable Abdulkarim Ahmed Moge, the Mayor of Hargeysa. And I'm going to let you into a secret today because I've given him another name. magac baan u bixiyey. So I hope your mother will forgive me. Waxaan u bixiyey Carwadda. He who brings forth good things, not only for Hargeysa, but also in many other areas, for youth, and in so many ways. Hooyo Carwadda, waa ku ducaynaya hooyo. Honorable ministers of my country, the Republic of Djibouti, the Minister of Information, the Minister of Finance. I'm sure there are other ministers who I have not yet seen. Honorable representatives of political parties, religious leaders, cultural leaders, Their Excellencies ambassadors of countries who are here today, His Excellency the Ambassador of the European Union, Ambassador Nicholas Berlanga, who I'm sad to say will be leaving us soon, Ambassador of Taiwan, my son, Ambassador, of course, the Ambassador Hussein Umar Kawalia, the Ambassador of the Republic of Djibouti, my second country, the country where I grew up, Consul General of Turkey, and any other ambassadors who are here, and of course, my other son, Stuart from Great Britain, that country that shaped me, the country that I was born into, and his delegation. And I see so many sons and daughters. I see Abdurrashid Dahabshil. I see so many other great people. I see Yayan Haji Farour Banarka, meesha hadalka badan aan ka keenay. Representatives, ladies and gentlemen, and great guests. And of course, most importantly, the country that is hosted today, Ethiopia. Honorable delegates, honorable guests, ladies and gentlemen, and of course the hundreds of youth who are out there and so beautiful and so colorful. Dear guests, let me first thank Allah for making it possible for Somaliland to pioneer and hold book fairs in our part of the world. Let me also recognize that none of this could have happened without the initiative of Jama' Musa Jama',
and the hard work of his team, the Red Sea Cultural Center and Foundation. Ladies and gentlemen, this is a special year when we have just held the 8th elections in Somaliland. There are countries that are struggling to hold their very first. Somaliland has held its 8th. An election that has become known as one of the most transparent, fair, peaceful, and honorable elections in Africa. However, as a woman, I would have liked that our people would have elected some women to our parliament. And I hope those who will hold elections in the future will make sure that they cast some votes for the women leaders that we have in Somaliland, who would have contributed so much to the country and the people of Somaliland. But it happened, and I hope we can rectify that in the future. The elections that we had in Somaliland were led by the youth, who led not according to political or tribal allegiances, but they elected individuals who they believed would bring forth the aspirations of our people for fairness, for transparency, for hard work, for dedication, for patriotism. They elected individuals, and that is what we need to do. Good people who will lead your country. I would like to mention the importance of patriotism, but also transparency, fairness, brotherhood, good neighborly relations, which are the theme of today's book fair. It is my hope that the youth, and indeed all Somalilanders, will remain united to fight against anything they know can stand in their way towards their aspirations for peace, progress, prosperity, and good governance for our people, as well as for our neighbors and for our trading partners. I'm confident that the government of Somaliland will support all efforts that are focused on the eradication of hunger, illiteracy, poverty, disease, unemployment, local infestations, and of course, all forms of tribalism, favoritism, and lack of transparency. May this year may also be the year when the world is freed of COVID, freed of this pandemic that has taken so many loved ones from families, this pandemic that has caused so much suffering, during which most countries functioned far less to their potential and their abilities. I would like to welcome all visitors to Somaliland and hope they will have 6 great days, days of literary and intellectual stimulation. May your days be happy. May you return and again to Somaliland. And I thank you all for attending this great conference, this great book fair, which is one of the best I have ever attended, because each year I see more and more young people and so many more books being written and published. And by the way, my little book is also going to be inaugurated later this afternoon. So I welcome you all. I see my friend who's looking after the cheetahs. We share so much love for these animals, for their protection and for their good health. Thank you for what you're doing. Thank you for looking after our environment. Thank you for looking after our people, because it's the environment that looks after our people. Thank you, all of you, for being here. Assalamu alaikum. I'll say my speech in Somali and in English.
5 minutes each. Your Excellency, Mr. Vice President, the ministers from Djibouti and Ethiopia, and all delegates, including 55 youth members from all regions of Somaliland, and dear friends, let me welcome you to our city, Hargeysa. Those of you visiting our city of Hargeysa, let me say welcome with our known hospitality from our people. And I hope that you will enjoy the peace we enjoy, the weather, and it's a good that, as Chama said, it's a rainy season. It's one of the best days in Hargeysa. So I hope you will enjoy it. I would also like to welcome and thank also the scholars, the organizers, especially Dr. Jama Musa Chama, for his effort to make this great historic book fair to take place annually in our city of Hargeysa. We Hargeysa people are proud to host Hargeysa International Book Fair, the biggest book fair in East Africa. Hargeysa International Book Fair is where our young people, writers, thinkers, share ideas and discuss issues. As the mayor of Hargeysa, I recognize the importance of Hargeysa International Book Fair because it engages our young people, and we cannot talk about Hargeysa without talking about our young people. We call Hargeysa a young city because majority of our people are young at the age under the age of 35. It's our hope, Hargeysa. It's our hope to make Hargeysa a great city, and inshallah it will be a great city, a youth-friendly city. Thank you and all the best for all the customers and friends from neighboring countries, and I hope you will have some time to enjoy our Hargeysa. It's my privilege and honor that I've been here as an activist in this stage last year, but I'm very happy and pleased to be here as the mayor of Hargeysa, and inshallah I wait next year so that the local municipality of Hargeysa will take bigger role in this historic gathering. I personally welcome our friends from Ethiopia and Djibouti because I know that Somaliland, Ethiopia, and Djibouti are brotherly countries, and we share a lot of history, we share culture, sometimes we share languages. So I'm very happy that ministers from Ethiopia and Djibouti are here also. I also thank that most of the ambassadors are here. I can't say all the names because I don't have time. I only have 10 minutes to say, so I welcome also the ambassadors. For our young people of Hargeysa, I'm very happy and pleased that Hargeysa International Book Fair is a platform where our young people can discuss issues and the burning issues of their city and their country. I thank Jama because Jama, have been doing this for 14 years, and we have been doing with him. And as a mayor of Hargeysa, inshallah, next year, we will take our role. To say in Somali what I said, mudane madaxweyne ku-xigeen, wasiirada ka yimi Ethiopia iyo Djibouti, saaxiibada kale iyo wufuudda oo ay ku jiraan oo qiimo gaaran aan u hayo 55 dhalinyaro ah oo ka yimi gobolada Somaliland oo dhan. Marka ugu horeysa waxaan idinku soo dhaweynayaa caasimadda Hargeysa. Qolooyinkiina ay ugu horeyso inay markii ugu horeysa soo booqataan Hargeysa, waxaan idinku soo dhaweynayaa martigelinta caanka ah ee lagu yaqaan dadkayga. Waxaan rajaynayaa inaad nala wadaagtaan maalmaha halkan joogtaan nabadda aanu haysano. Sidoo kale waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo iyagana oo aan soo dhaweeyo dadka halkan ka hadli doona inta ay socoto bandhiga buugaagtu uu socdo, iyo sidoo kale dadka khabiirada ah iyo kuwa soo abaabulayba. Waxaana si gaar ah runtii ugu mahadnaqayaa Dr. Jama Musa Chama oo dadaal badan ku bixiyay in book fair kan taariikhiga ah ee weyni inuu sanad walba ka dhaco magaalada iyada Hargeysa aanu jecelahay. Sidoo kale haddaanu nahay dadka reer Hargeysa waxaanu aad iyo aad ugu hanweynahay inaanu martigelino book fair kan 14 sanadood oo isxiga si nabadgelyana uu ku dhaco.
sidoo kale buug feerkani wuxuu jaanis siiyaa dhallinyaradayada waana halka kuwa wax qora iyo kuwa fikira iyo haddii ilaahay idamkeeda leeyahay ay ku wadaagaan fikradahooda sidoo kalena ay kaga doodaan arrimaha iyaga khuseeya anigoo ku hadlaya ahna maayarka magaalada Hargeysa waxaan aqoonsanayaa muhiimadda ay Hargeysa buug feerkani uu leeyahay dhallinyaradayada waayo wuxuu ka qayb geliyaa oo door siiyaa dhallinyarada Hargeysana kama hadli karno haddaynaan dhalinyaro ka hadal sidaa la ajligeed waxaa sababta loogu yeedho Hargeysa inay tahay magaalada yar macnaheedu waxa weeye in dadka ku nool intooda badan ay dhalinyaro yihiin oo ay ka yar yihiin da'da 35 jir waxaan rajaynayaa in Hargeysa ay noqoto magaalo qurux badan oo fiican waana noqon doontaa magaalo markaa dhalinyarada u saaxiiba oo leh wax kasta oo dhalinyaradu ay jeceshahay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa intiina ka soo qayb gashay waxaan idin rajaynayaa nasiib wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad waqti yar heshaan bal inaad magaaladana ayaamaha aad joogtaan nugula noolaataan oo aad markaasi aragtaan sida loogu nool yahay waan idin soo dhaweynayaa si weyn baan idin soo dhaweynayaa waxaan halkan taaganahay haddaan sanado badan taagnaa aniga oo ah markaa qof activist oo arrimaha xuquuqda bini'aadamka ka hadla wanaag u doodaya qabyaaladana ka hadla inaan maanta idin hor taaganahay anigoo maayarkiiniya magaaladiina aan idinku soo dhaweynayo Dr. Jama Musa Jama, Managing Director of Red Sea Cultural Foundation and Hargeysa Cultural Center, Honorable Ministers, Member of Parliaments and Gurtis, Member of Diplomatic Community, Member of Academia, Media and Civil Societies, distinguished participants, distinguished guests from different countries, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and myself, it is great pleasure and honor for me to participate in this highly organized event and the 14th Hargeisa International Book Fair. As you all know, Somaliland and Ethiopia have a long, intimate relationship which has political, economic, and social aspects, like traditional, cultural, historical, and people-to-people relation. It is important to underline that this and the other similar events will create network within the neighboring communities and encourage platform for discussion and the debate among the community and the exchange idea with a wider region. Excellencies, ladies and gentlemen, we are indeed fortunate to participate in this highly organized event and become the guest country in this year under the theme neighborhood, which signifies the importance of neighborhood and the peaceful coexistence of the society. I am profoundly pleased to welcome participants from Ethiopia, including or especially from Ethiopian Somali region and from Djibouti and all other countries who are here to actively participate in this event without cooperation and organization of the Hargeisa Cultural Center would not have been possible to come and participate it. I'm sure that participants will benefit and learn from a very distinguished panel of experts. Excellencies, ladies and gentlemen, please allow me to extend my heartfelt appreciation and thanks to my brother, Dr. Jama Musa Jama, and his entire team of Hargeisa Cultural Center for organizing this beautiful event and inviting us to attend. Finally, on behalf of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and on behalf of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, I once again to extend my warm thanks
to the distinguished dignitaries and the participants, and I hope you will enjoy this beautiful and well-organized event. Thank you. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay wasiirada xubnaha baarlamaanka martida ka timid Ethiopia, Djibouti iyo dhammaan wadamada kale ee ka soo qayb galay martida ka socota akademiyada martida ka socota civil society-ga dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii dal ahaan waxa farxad noo ah in maanta ay tahay Ethiopia guesting country. dhammaantiin waxaad ka warqabtiin oo runtii aan u baahnayn inaan wax badan halkan ka sheegno xidhiidhka ka dhaxeeya Ethiopia iyo Somaliland oo ah mid intii Somaliland jirtayba ka dhaxeeyay isla markaana wax badan ay isweydaarsanayeen. haddaan meelo gaara ka taabto xagga nabadgelyada xagga maxay ahayd ganacsiga iyo xagga isdhexgalka bulshada. Somaliland iyo Ethiopia waxaan odhan karnaa waa laba dal oo hadda macnaha integration-koogu ama isdhexgalkoogu muddo uu soo socday haddana uu qaangaadh yahay. tusaale haddaan usoo qaadanno berbera corridor ood ka wada dheregsan tihiin dowladda Ethiopia waxay ku leedahay 19% oo sheerka dekedda berbera taasoo macnaheegu ah in macnaha Ethiopia exportigeega iyo importiga communitieska kala duwan ay berbera port isticmaali doonto laga bilaabo hadda maadaama maalintii dhaweyd aan inauguration ceremony-gii aanu dhammaanteed la wada soconno ka qayb galnay. xafladaha noocan oo kale ama bandhigyada noocan oo kale waxay qayb libaax ka qaadanayaan isdhexgalka isku furfurnida maxay wax wada wadaaga hadday tahay xagga dhaqanka hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga bulshadaba. tusaale gaaban dowladda Ethiopia waxa ku nool 80 in ka badan oo qowmiyadood oo afaf kala duwan ku hadla diino kala duwan haysta haddana waa dad mida oo macnaha walaaltinimadoodu wada jirkoogu iyo wax wada qabsigoogu yahay mid aad u adag. saad hadda heestii ka arkayseen waxay ahayd few ama in yar oo kooban oo ay na tusaysay oo ka tirsan shucuubta iyo qowmiyadaha Ethiopia daansiyadooda iyo macnaha dhaqankooga. aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaad wax badan ka faa'iideysan doontiin maxay ahayd bandhigan buugta ee Hargeysa International Book Fair. waxaan aad u soo dhaweynayaa wufuudda ka timid dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo iyaga laga filayo inay wax badan ay halkan ku soo bandhigaan wax badanna ay ka qayb qaataan bandhigan buugaagga ee maanta aan u nahay dal ahaan martida. waxaan rajaynayaa inaad roolkii loo baahnaa aad ka ciyaari doontiin isla markaana wax badan aad ka baran doontiin wax badanna aad bari doontiin bulshada reer Hargeysa ama guud ahaan reer Somaliland. laba kalmadood baan iyadana farsida aad saba ka timid aan ku odhan doonaa luqadda Amhariga. ከአዲስ አበባ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይህ የሀርጌሳ ኢንተርናሽናል ቡክ ፌር በየዓመቱ የሚደረግ ዝግጅት ነው። በዚህ ዓመት እኛ ነው እንደ ገስት ወይም እንደ እንግዳ ሀገር ኦርጋናይዝ የተደረገው። ስለዚህ ማንኛችም በዚች 6 ቀን ውስጥ ማንኛውም ሰው እንዲካፈልና አይዲያ ኤክስቼንጅ እንድናደርግ ሐሳብ ልውውጥ እንድናደርግ አንድነታችን እንድናሳይ በአክብሮት እጠይቃለሁ። The protocol has been reserved. So I just would like to just address everybody. Ladies and gentlemen, distinguished guests, friends from the media. It's my honor today to join this event. Actually, I was invited to have a tour here about several months ago. And we just discussed the possible cooperation in the future. I would like to share with you that the Taiwan Book Fair is the biggest book fair in Asia. And since this year, all the countries are deeply
influenced by the COVID-19. So it's difficult for traveling. So we expect next year we can have the chance for cooperation in this regard. Think about it. The Taiwan Book Fair plus Book Fair in Somaliland, what will happen? And also, many distinguished guests mentioned that the book fair is relating to the youth. And yes, and we expect in the future, we can also work with the cultural center, Hargeysa Cultural Center, to have some of the cooperation. And I would like to also take this opportunity to share with you that in this year, Taiwan provide 20 Taiwan scholarship for the Somaliland students to study in Taiwan. I know this number is less than the Ethiopian can offer. I know this number may be less than some other countries that they can offer. But this is the first time that Taiwan offers a scholarship for the scholarship students here. Mr. Vice President, ministers, Mayor of Hargeysa, colleagues from the Diplomatic Corps, citizens of Somaliland, ladies and gentlemen, good morning to all. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, maayarka caasimadda Hargeysa, xubnaha golaha wasiirada, martida ka socota diplomatic community-ga iyo shacabka reer Somaliland, muwaadiniinta reer Somaliland, subax wanaagsan. It is always a problem when you take the floor after all these good speakers, because normally you have the temptation to tear down your speech because everything has already been said before. Inta badan way adag tahay marka cid ka aftahansan oo ka hadal wanaagsan iyo hadasho kelmadda kaaga horeyso hadalkii aan odhanahay oo dhan waa hore loo wada yidhi. So I decided maybe to improvise and to say different things, or try to say different things, but let me confirm Dr. Jama Musa Jama, as he said, that in Europe it rains also, not only in Somaliland. khudbadaydii waan bedelayaa buu yidhi maadaama hadalkaygii hore loo yidhi jaamac baan la kaftamay buu yidhi wuxuu yidhi Yurubna sidoo kale roobku ka da'ay Somaliland kaliya kama doo. And also, when it rains, it is a blessing. So, as this year we are talking about neighborhood, maybe we should talk more about the rain and how the rain has no language and talks to us in the same way. waad la socotaan roobabka Yurub ka da'ay roobab xoog badan oo dhibaato geystay marka wuxuu dhinac kale hadaynu ka eegno waxa weeyaan roobabka markaynu eegno roobabku luqad ma leh dhammaanteen bay nagu da'aan meel kasta in adduunka ka joogno. In fact, the rain helps a lot to build good neighborhood. xaqiiqduna waxa weeyaan roobka hadaynu tusaale soo qaadano roobku wuxuu qayb ka qaadanayaa wanaajinta derisnimada iyo jaarnimada. Because what do you do if the rain make that you cannot go to the courtyard because there is water everywhere? maxaad samaynaysaa haddii roobku kugu bato oo aanad meel la gaari karin oo biyo meel kasta ay daadsan yihiin? You talk to your neighbors and you ask for help to your neighbors to see how you can get rid of your water. dabadeetana biyahaasi lagaaga qaado ama haddii daad ku xanibay oo kale qofka ugu horeeyaad xasuutaa waa qofka jaarkaaga inaad caawimo weydiisatid. And maybe you discover that your neighbor also has water in his courtyard. marmarka qaarkoodna waxaa dhici karta in gurigii jaarkaaga sidoo kale biyo u galeen ama roobku uu saameeyey gurigiisa. So the best way probably to get rid of the water that you and your neighbors have in their courtyards is to work together and unite forces to do that. marka isagoo arrinka roob ka hadlayay siduu roobku tusaale ahaan u midayn karo dadku wuxuu wada qabsan karaan waxa weeyaan in
adiga iyo qofkii qoyskii jaarka tiina ama qofka jaarka tiina aad isku tagtaan oo aad gacmaha isqabsataan oo aad isku kaashataan sidii aad daadka idin soo galay iskaga muusil haydeen. And this is what we have learned in Europe for the last 60 years. That before we used to get rid of our water alone, and we discovered that by cooperating, by working together, by trying to build a joint project of citizenship, it was easier for us to get rid of the water after heavy rains. Derisnimada iyo iskaashiga iyo wax wada qabsigu waa waxa ay midowga Yurub sanado badan ka hor iskugu tageen iyagoo ka maarmay in qof walba kelidii inuu daadka iska mooso laakiin ku heshiiyay inay iskaashadaan wada jiraan waxna wada qabsadaan daadkana iska wada moosaan. So Dr. Jama, yes, it rains in Europe and we try to get rid of the water together, and we are very happy to be today in Hargeisa, to be working hard in the region to promote regional integration, to help you to build bridges between you, your youth, and ourselves. This is what the message that I think the European Union can share with you, and I'm very happy to have the opportunity again to address you and say so. Fariinta safiirku waxa weeyaan in midowga Yurub ay ku faraxsan yihiin inay maanta xafladan idin kala soo qayb galeen, sidoo kale inay ku faraxsan yihiin inay door weyn ka qaadanayaan isdhexgalka bulshada gobolka, wada shaqaynta iyo sidoo kale in barnaamijyada noocan oo kale ay yihiin barnaamijyo qayb ka qaadanaya isdhexgalka bulshada gobolka iyo iskaashiga, sidoo kalena uu ku faraxsan yahay sanadkii labaad inuu ka qayb qaadanayo bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa. But young ladies and gentlemen, you know, politicians and diplomats, we like to talk about politics. But today it is about culture. It is about the book fair. dhalinyarada xagga dama fadhida iyo hablaha waxaad ogtihiin in siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiintu inta badan siyaasadda ka hadlaan laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waa dhaqanka iyo derisnimada. So my message to you, young ladies and gentlemen, is that by going deeper in cultural issues, by having this sense of discovery, of learning, of studying, of adapting your language to the language of your neighbors, in fact, you will discover one thing, is that we all belong to the same global nation of human beings. wuxuu yidhi dhalinyarada halkan joogta waxaan farayaa inay aad wax u darsaan, ay aad u dhugtaan, ay eegaan sidii ay uga faa'iideysan lahayn barnaamijkan bandhiga buugaagta, sidoo kale ay eegaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen isdhexgalka iyo derisnimada oo qayb ka noqonaya aan ahayn keliya dalkeena gudihiisa laakiinse ah dalkeena dalal kale jaarka la yahay, guud ahaan adduunku inuu yahay in dadka ku nool ay isku mid yihiin. I wanted to express their decision by they wanted to elect their representatives by voting peacefully and in an ordered way. dareen gaara bay lahayd maalintii doorashada markaan aragnay siday uga go'an tahay dadka Somaliland safafkii dhaadheeraa ee maalinta doorashada la galay oo dadku ay ku muujinayaan xaqooda inay doortaan ciddii u matali lahayd haddii baarlamaan tahay iyo haddii golo degaan tahay. The European Union wants to congratulate you and congratulate all this young generation of mayors all over the big towns in Somaliland, all these new members of the parliament. We are convinced that they will work for their people and they will reflect the reality of your society. midowga Yurub marka koowaad wuxuu hambalyeeyaa shacabka Somaliland, sidoo kale wuxuu hambalyeeyaa dhalinyarada iyo dad da'yarta Somaliland oo ku guuleystay inay kaalin laxaad la ka qaataan, sidoo kale tusaale ahaan maayirada iyo dadka la soo doortay baarlamaanka intooda badan waa dad da'yar ah oo dhalinyar ah. wuxuu yidhi waxaan ku kalsoonahay inay ka soo bixi doonaan kaalintooda. And I join my words to the words already said by Mrs. Edna Adan about the need to continue the efforts
to make sure that women are properly represented also in the public life or your society. hadalkii aadna waan sii dhiirigelinayaa waxaanu dhiirigelinaynaa oo taageeraynaa in dumarku qayb ka noqdaan saaxadda bulshada ama mid siyaasi ha noqoto ama mid dhaqan ama mid bulsho ha noqoto. I have said that several times, maybe I have already said to you, but it was Nelson Mandela who said that a society cannot hold the sky only with one hand. You need both hands to hold the sky. Men cannot hold the sky of Somaliland. If not, you will have heavy rains more often. wuxuu tusaale u soo qaatay halkudheg caana oo uu yidhaahdo madaxweynihii hore South Africa Nelson Mandela oo ah cirka labadaada gacan kaliya cirka kuma qaban kartid ee labadaada gacmood aad ku qabanayso malaha waxaan u malaynayaa biyo labadaada gacmood ayaa laga ta Soomaaliga saasay noqonaysaa marka wuxuu leeyahay yani bulshadeenu haday kala dhiman tahay oo dumarkii ay ka maqan yihiin saaxadda ma noqonayso bulsho dhameystiran sidoo kale wuxuu kaftan ku daray wuxuu yiri roob badan uu dii doona hadaan labada gacmood sida Nelson Mandela sheegay biyaha lagu qaban. Let me finalize just with a request, with a humble request to Dr. Jama. The European Union is very happy, Dr. Jama, and I would like to publicly announce that to accompany you in your efforts to reproduce this good work that you do at the Hargeysa Cultural Center in Berbera, and to continue that this good. سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مدحوينة كحيانك جمهورية الصومالي الآن كلها وزير ذا وزيرك يا مدحنا كالصعوطة ضلالك إنو شاركا نحي مايرك هرقيسة سفاردها iyo dhammaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn bay noo tahay kulligeen inaynu isugu nimaadno xafladdan qiimaha badan oo uu soo abaabulay oo aan u mahadnaqayo guddoomiyaha jaamac muuse jaamac waxaan kelmad ka odhanayaa qaabka dhaqanka ee Somaliland iyo dalalka deriska waxaynu u baahannahay inaynu noqonno dad wax iska faa'iida haddaynu nahay Somaliland gudaheeda iyo haddaynu nahay dadka deriska ah ee Djibouti iyo Ethiopia ay ugu horeeyaan waxaan qirayaa dalka Djibouti 20 sanadooda ugu dambeeyay inuu xagga dhaqanka iyo af Soomaaliga uu horumar weyn ka sameeyay mararka qaarkoodna la oran karo wuxuu hadda u noqday inuu horumar ballaaran xagga af Soomaaliga isagoo lagu dhaliili jiray inay af Soomaaliga hadda una runtii aan ugu mahadnaqayo madaxweynaha Djibouti oo aad iyo aad uga qayb qaatay horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga aad baan ugu mahadnaqaya waxaan u malaynayaa jigjiga iyo Hargeysa waxaa loo kala socdaa 150 kilomitir waxaa loo kala socdaa 2 saacadood qofka jigjiga ka soo baxa ee halkan yimaada isagoo aan weli shaahu qaboobin buu Hargeysa soo galaa hadda dhaqan badan iyo culture badan oo la isugu sheegayaa ma jirto waxaan qiyaasayaa inay isku mid yihiin marka madaxda ka socota Ethiopia gaar ahaan kelinka shanaad ee Soomaaliya aad baan iyagana Soomaalida aad baan u soo dhaweynaynaa qodobkan kaga ama baxaya hadalkayga waxa weeye
كوزارة دهان وحال سمية بوغاق آدو بدن بالغورا بوغاق تاسي لما أوران كرو بقول كيبا بقول ويوذا سحيي وحاس الشرف يروها عند تكبلابين إن بوغاق لغوري هرمر aynu ku tallaabsanay waxaa kaloo iyadana sharaf inoo ah inaynu buugaagga laftarkooda saxno ma yihiin kuwa bulshada wax u soo kordhinaya ma yihiin kuwa bulshada isu soo dhaweynaya ma yihiin kuwa bulshada wax ka faa'iideyso ma yihiin kuwa dhaqan ahaan dalka wax u taraya dad badan oo khubari waxay igula taliyeen in la qoray buugaag aan dan u ahayn oo aan badnayn oo keenaya social conflict ama soo cusboonaysiinaya waxyaalo hore oo bulshadu dhaqan ahaan ay ku kala duwaneed ama baray ahaan ay ku kala duwaneed taa waxaan كل دad خبراء bay leedahay waxaanu samayn doonaa xafiis faafreeb oo hadda faraha lagu hayo oo xafiiskaanu isleenahay waxaad isugu geystaan dad khubaraa oo sixi kara qoritaanka buugaagta la sii daynayo ee bulshada lagu soo dhexdaynayo ma yihiin kuwii faa'iidada u lahaa mise waxbaa lagu dari karaa mise waxbaa laga jari karaa iyadana gacanta ayaanu ku haynaa laakiin inaanu dhiiri gelino qoritaanku waa wax iyo bulshadu inay ka faa'iideysato in dadku wax qoraan oo lagu dhiirado waa horumar aynu odhan karno xaggii sax ahayd baa loo qaaday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay hoygan dhaqanka Hargeysa inay sii wadaan arrintan waxaanuna ka wada shaqayn doonaa inaanu helno qaab aanu u saxno wixii khaldan wixii wanaagsanna aanu isla taageero waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa meeyarka Hargeysa oo maalintii dhoweyd ku baaqay in la sameeyo olole nadaafadeed maadaama aan afhayeenkii xukuumadda waxaan qof kasta oo muwaadina oo reer Somaliland kula talinayaa inuu nadaafadda ka qayb qaato oo qof kasta noqdo meeyarka Hargeysa wassalaamu calaykum السلام على رسول الله. Your Excellency, the Vice President, Honorable Ministers, Excellencies, Ambassadors, Honorable Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed, good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to start by welcoming our international guests. Welcome to Hargeysa, the capital of the Republic of Somaliland, a beacon of peace and democracy in Africa. I invite you to enjoy not just this beautiful event, but I would like you to sample the city life and cuisine. I can assure you that you won't be disappointed. Even though the title of the event is Hargeysa International Book Fair, it's in fact more than a book fair. Gathered here we have authors, artists, poets, scholars, producers, politicians, and a wide range of events, which is more than what you have in a typical book fair. Hence, I would suggest that we call it Hargeysa International Culture and Book Festival. I would also suggest that we add an awards component to the fair, like the Booker Prize and Pulitzer Awards
where we can recognize the best authors, poets, and journalists. An annual literary journal will also broaden the scope and the reach of the fair. That's food for thought for future fairs. Ladies and gentlemen, in my opening remarks, I cannot forget to thank the organizers and everyone who supported them in this very challenging endeavor. It takes hundreds of hours to hold an event like this. I want to thank Jama Musa Jama in particular for conceiving the idea of the بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال يمروين لما مدحت الشرف بدن أوجه الريان مرت الشرف إنه مدي تلاك الشاركة جبوتي قامين يسوي سيرة دقن هي عيارها عند دقن كذا ليارها iyo Ethiopia oo dawlad deegaanka iyo dawladda dhexe ay ka socdaan iyo dhammaan dawladaasiinta kala duwan ee maanta martay noo ah iyo marti sharafta kale dhammaantood waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan runtii aad iyo aad sharaf weyn maanta noo ah inaan maanta ka soo qayb galno Hargeysa Book Fair sanadkii 14aad oo maraya oo runtii xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay aad u qiimo badan waxaan marka hore u mahadnaqayaa jaamac muuse jaamac oo ah aasaasaha Hargeysa Book Fair ama Bandhiga Buugaagta Hargeysa oo runtii nin aad u qiimo badan saa la wada sheegay qarankuna runtii qaranka Somaliland mahad weyn ugu hayo adkaysiga badan iyo halka uu ka soo bilaabay iyo muddo dheer ee uu soo waday hawsha uu ka midhaliyay inuu maanta indhaha caalamka ku soo jeediyo Somaliland iyo caasimadda Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay haddaan xukuumaddanayna waan ku garab taagannahay dadaalkiisa aad iyo aad baan ugu garab taagannahay bandhiga qiimaha buugaagta aad baa looga wada warramay wuxuu kobcinayaa garaadka dhalinyarteenna garaadka aqoon-yahankeenna waxay isku yimideen maanta ka faa'iidaysanayaan intaasoo aqoon-yahan oo ka socota daafaha caalamka ama dalalka jaarkeena ha noqoto ama kuwa daafaha caalamka ha noqoto oo ah aqoon-yahano gabayaa artistis waxaan jecelahay inay ka faa'iidaysataan muddada 6 cisho ah oo waqtigiina ayna idinka beerdareynin maanta waxa la soo qaatay waxaan runtii aad iyo aad uga xunnahay sida adduunyadaba u saameeyay xanuunka ayna saameeyay COVID-19 oo sanadkii hore naga hawsha inoo socotay ee sanadlaha ay naga joojiyay halkii sanadkii 2019 ay ka ahayd dalka Egypt kelmaduna ahayd wada lahaansho ama coexistence maanta in la soo qaatay oo martii noogu tahay dawladda nijaarka Ethiopia oo kelmadda la soo qaatay ay tahay jaarnimo qiimaheeda innagu waxaan dad islaama dhaqan ahaan jaarka qiimihiisa waxaynu aad iyo aad u tixgelin weeyaan jaarnimadu waxay ka bilaabantaa aqalka ku xiga sidaasay u soconaysaa ilaa iyo maaragtay mujtamaca kugula nool magaalo dalka kugu xiga dunida oo dhan oo waxay maanta adduunyada u socoto in ummaddu isdhex gasho oo nolol fiican lagu wada noolaado oo qoqobnaanta laga wada qaado maaragtay mujtamacyada nool sida maaragtay maanta dunida horumartay reer galbeedku gaadheen innagoo aad qaaraddii Afrika waxaynu u soconnaa innaguna in saas oo kale in shacbigeenna ama mujtamaceenna Afrikaanka in
isdhexgalka la xoojiyo oo laga bilaabo dalbadal ku xigo Ethiopia maanta inagu muddada ay ka dhawaatanka sanado runtii Jamhuuriyadda Somaliland iyo Ethiopia aad iyo aad bay isdhexgalka u bilaabeen hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay siyaasadda hadday tahay waxbarashada waad ogtihiin iminka jaamacadaha Ethiopia waxaa ka furan in ka badan 4 jaamacadood oo Ethiopia laga leeyahay ardaydeena waxayna siiyaan waxbarasho bayna siiyaan bilaasha taas waxay keenaysaa inay yarayso ama ay xoojiso isdhexgalkii bulshada reer Somaliland iyo bulshada Ethiopianka Djibouti iyadoo dad aan af iyo diin iyo wax walba wadaagno runtii isdhexgalkeenu laba dal waxna la kala gooyay laba qaar la kala gooyay sida aadna sheegtay dad inteeda badani halkaana waan Djibouti waan nahay Somaliland waan nahay anoo kale Djibouti waan nahay Somaliland waan nahay marka inay taasi ka sii durugto sida la yahay oo dad isku socon kara saacaday doonaan wixii hal wadan yaalo wadanka kale si xorriyad ku tagi karo in la qaado caqabado fara badan baynu u baahanahay wuxuu ka mid yahay marka arintani book fairka iyo tii shalay lagu qabtay jigjiga labaduba waxay ka mid yihiin waxyaabaha isdhexgelinta bulshada xoojinaya ee qaaday caqabadaha maartay Afrikada haysta ee kala qoqobay bulshooyinkeena waxaan markaa leeyahay hadalka intiisii badan waa la yiri waxaan mar labaad aad ugu mahadnaqayaa safiirada gaar ahaan safiirka midowga Yurub oo sii sagooteeno oo saaxiib Somaliland ahaa oo inta muddo inala joogay 2 sano ee jarjar runtii wuxuu bedelahay gabadh aad u wanaagsan imika wuxuu sheegay gabadh kale inay isaga bedelayso iyadoo waxaan ka rajaynayaa in gabadhaasina saaxiib wanaagsan oo Somaliland soo socday ay noqoto halkii gabadhii hore iyo Beerlaanga noo joogeen inay iyadoo noo soo gali doonto insha Allah isagana waynu sagooteynaa hadii reer Somaliland nahay waxaan leenahay nasiib wanaagsan baan leeyahay mustaqbal wanaagsan waxay waan isku maqanahay haddii maartay la bedelena waxaan islahay waan inoo maqan dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa safiirada kala duwan ee halkan isku yimiday waxaan leeyahay dhalinyarta Somaliland halkan isku timiday gobolka ka timidana muddada inay ka faa'iideystaan baa loo baahan yahay waana noo furan yahay bandhigii laga bilaabo maanta ilaa muddadaas 5 cisho ama 6 cisho way noo furan yahay bandhigii ilaahay noo barakeeyo hal isku samro aad loo kala faa'iideysto National Book Fair waxa weeyaan oo markii 14aad topiga ugu muhiimsan maanta halku dhagiisuna ahaa darisnimada ama waxa weeyaan maaragtay oo waliba Ethiopia si gaar ah topigeedu ahaa sharaf gaar ah ayay noo ahayd anagoo ka socona dawlad deegaanka inaan barnaamijka ka soo qayb galno kulli dhalinyar badan oo Soomaaliyeed ayaa meesha iskugu timid qoraal waxa weeyaan qoraayo kala duwan oo hadda ka hor fursadan loo helayn dhalinyaradeedii maanta fursad bay u heleen inay la kulmaan qorayaasha kala duwan ama qalinleyda Soomaaliyeed waxa weeyaan kulli wax badan baanu ka baran doonaa haddaanu nahay dhalinyarada deegaanka waxa weeyaan bandhiga haday noqoto buugta la soo bandhigay iyo qoraalada kala duwan sharaf gaarana way noo ahayd in maanta waxa weeyaan halku dhaga laga meesha lagu soo bandhigayo uu noqdo darisnimada gaar ahaan Ethiopia marka aad iyo aad baan ugu faraxsanayn in maanta ka soo qayb galno sharaf gaarana way noo ahayd dhalinyar badan iyo waxa weeyaan academician kala duwan ayaa naga la soo qayb galay marka si gaar ah waxa weeyaan waxaan ugu mahadnaqayaa Dr. Jaamac iyo tiimkiisa soo abaabulay oo kulli maalmahana waan joognaa oo si guud waan ka qayb gali doonaa ilaa intuu dhamaanayo isdhexgalka dhinaca labada dawladood ee dawlad deegaanka haday noqoto iyo Somaliland oo muddooyin badan meelo kala duwan ay isugu timaadeen ma muuqataa in isdhexgalku sidii hore ka weyn yahay iyo iskarabsiga labada Somaliland iyo dawlad deegaanka kulli isbedelkii Ethiopia ka dhacay wixii ka dambeeyay isdhexgalku sidii hore si aad uga fiican weeyaan waayo waxayna tusaa maanta wafdiga inta laga inaan ku nimaadno Hargeysa oo dalkana waxa weeyaan tiim ay ka socdaan dawlad deegaankana tiim ay ka socdaan isdhexgalkii aad buu ballaadhay wuna fududaaday waxa weeyaan xiriirka labada deegaan ay waxa weey labada dal ay lahaayeen waa mid dhaqaale mid siyaasadeed mid arrimo bulsheed uu si xoogaysanaya marka dambaysa waxa weeyaan hadda kii arrimaha bulshada iyo kii siyaasadeed aad buu furfurnay kii dhaqaalena waqti dhow insha Allah inuu furmi doono tusaalena waxaa nooga berbera korriida hadda dekadii xitaa waxa weeyaan boqolkiiba dhowr iyo 10 in Ethiopia iibsato
in infrastructure-kii kaabayaasha dhaqaale isku xidhasa ayay qayb muhiima ka tahay isu socodkii muddooyinkii hore laga caban jiray wasiirka dee waxaa ka maqraatiya dadka noo yimaada sheeg xagga iyaga dhibka ka jiray waliba gaar ahaan hadda waxa weeyaan qof kastoo Soomaali ah waxa weeyaan waxa didi kara ma jiro waayo geographical boundary-gan politics-ga la sameeyay gumaystu sameeyeen wax faa'iido waxa weeyaan wax xakameyn kara ma jirto marka hadda waxa ka maqraata anagu gaadiidkayga la nimid ninka Hargeysa ka tagana gaadiidkiisu la taga marka sidii hore aad baan uga fiicannahay inta in ka badan inaan ka sii fiicnaano waan rajeynaya mahadsanid